let's see about the next chapter entitled Influence of Social Factors on சமூகம் சார்ந்த காரணிகளின் தாக்கம். சமூகம் சார்ந்த காரணிகள் எவ்வாறு நமது உடல் நலத்தையும் நோய்களுக்கான காரணங்களாகவும் இருக்கிறது என்பதை இந்த வரும் ஒரு மணி நேரத்தில் பார்க்கலாம். Health. Health, the term has a vivid meaning. பல definitions உள்ளது. Health is often described as devoid of illness. It is often tentatively thought it is devoid of illness and as a state of well-being. Health என்னும் வார்த்தையின் அர்த்தம் என்னவென்றால் அதற்கு பல அர்த்தங்கள் உண்டு. ஆரோக்கியம், உடல் ஆரோக்கியம், உடல் நலம், நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்று ஒரு சொலவடை உண்டு. நோயற்ற வாழ்வு என்பது மட்டும் நமது உடல் நலத்தை குறிப்பதல்ல, அதையும் தாண்டி பல கருத்துக்களை உடையதுதான் health. So health is often described as determined as devoid of illness. நோயற்ற வாழ்வு என்பது மட்டுமல்ல. The World Health Organization, WHO, உலக சுகாதார அமைப்பு, இது ஐக்கிய நாடுகளின் ஒரு அமைப்பாகும். இது சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் தலைநகரான ஜெனீவாவில் 1948 ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் 7 ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு. The concept of inaugurating the World Health Organization is உலகில் உள்ள அனைவருக்கும் இயன்றவரை ஆக கூடுதலான சுகாதார வசதிகளை பெற்றுக் கொடுப்பதே இதனுடைய நோக்கம். ஹெல்த் ஃபார் ஆல் என்ற ஒரு கான்செப்ட்ல ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், உலக சுகாதார அமைப்பு. அக்கார்டிங் டு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சார்ந்ததுதான் ஹெல்த் அப்படிங்கிறதான் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட கான்செப்ட். In the World Health Organization, the concept of health based on, according to World Health Organization, somewhat resembles that of Ayurveda. நமது ஆயுர்வேதாவில் health is defined as a balance between body, mind, spirit, and social well-being. So, the definition of health by WHO is somewhat closely related to that which has been defined in our ancient Ayurvedic literatures. Both of them state it is not merely the absence of disease. நோயற்ற வாழ்வு மட்டுமல்லாமல் அதையும் தாண்டி மனநலம், உடல் நலம், சுற்றுப்புற சுகாதாரம் அதையும் சார்ந்ததுதான் ஹெல்த் அப்படிங்கிறதும். That is the definition by WHO and Ayurveda. So in this class, let's see about SDOH, social determinants of health. சமூகம் சார்ந்த ஆரோக்கியம்.
சமூகத்தை சார்ந்து நமது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை உள்ளது. அதான் சோசியல் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த். தி ஜெண்டர் அண்ட் ஹெல்த், ஆண் பெண் பாலினம் மற்றும் ஆரோக்கியம். எவ்வாறு ஹெல்த் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஹேவ் an impact on the gender. The third, the behavioral determinants of health. The behavioral determinants அப்படின்னா நமது பழக்க வழக்கங்கள் எவ்வாறு ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்கின்றன. How our behavior determine the health status of an individual. And fourth, the economic status and health. ஒரு குழுவினுடையோ அல்லது ஒரு சமூகத்தினுடையோ அல்லது ஒரு தனி நபருடைய பொருளாதார நிலை எவ்வாறு அந்த சமூகத்தின் அந்த தனி நபரனுடைய ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்கின்றது என்பதை பார்க்க போகிறோம். இறுதியாக குளோபலைசேஷன் அண்ட் இட்ஸ் இம்பாக்ட் ஆன் ஹெல்த். குளோபலைசேஷன் என்றால் உலகமயமாக்கல். உலகமயமாக்கலின் தாக்கம் நமது ஆரோக்கியத்தில் எவ்வாறு குறுக்கிடுகிறது. உலகமயமாக்கலின் தாக்கம் நமது ஆரோக்கியத்தில் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை இந்த 5 we are going to see the health status based on this 5 subheadings: social determinants of health, gender and health, behavioral influence on health, economic status on health, and globalization, impact of globalization on health. Coming to the first one, social determinants of health. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சமூகம் சார்ந்த ஒரு மனிதனுடைய சுற்றுப்புற சூழல், the environment where people are born, they are nurtured, they live, they learn, they work, they play, and the age influence health and the functioning of the body and the quality of life. சமூகம் சார்ந்த, சமூகம் என்று சொல்லும் பொழுது மனிதனை சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புறம், அவனுடைய பிறப்பின், அவன் வாழும் இடம், அவன் படிக்கும் இடம், வேலை செய்யும் இடம், அவனோடு விளையாடும் நண்பர்கள் மற்றும் அவனுடைய வயது, இவை அனைத்தும் ஒரு மனிதனுடைய ஆரோக்கியத்தையும் வாழ்வையும் தீர்மானிக்கின்றன. This SDOH சமூகம் சார்ந்த உடல் நலத்தை பொறுத்தவரையில் அது 5 factors influence the SDOH. They are health care access and quality. மருத்துவமனை சார்ந்து இருக்கக்கூடியது, அவன் இருக்கும் இடத்தில் மருத்துவத்துறை அதை சார்ந்திருக்கிறது. ஹெல்த் கேர் ஆக்சஸ் அண்ட் குவாலிட்டி, படிப்பு, அதைத்தான் அங்கு கொடுத்திருக்கிறோம் அந்த படத்தில் எஜுகேஷன் ஆக்சஸ், அவனுடைய படிப்பு எவ்வாறு
அவனுடைய உடல் நலத்தை பாதுகாக்கிறது. அண்ட் சோஷியல் அண்ட் கம்யூனிட்டி லைஃப், அவன் சார்ந்த சமூகம் எவ்வாறு உன் நண்பனை பற்றி சொல், உன்னை பற்றி சொல்கிறேன் என்று சொல்வார்கள். தமிழில் ஒரு சொலவடை உண்டு. அதைத்தான் சோஷியல் அண்ட் கம்யூனிட்டி கான்டெக்ஸ்ட். அண்ட் பொருளாதார ஸ்டெபிலிட்டி, எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலிட்டி, பொருளாதார நிலை. அதைத்தான் அந்த அமெரிக்க டாலர் சிம்பலில் கொடுத்திருக்கிறோம். அண்ட் நெய்பர்ஹுட் அண்ட் பில்ட் என்விரான்மெண்ட், அவன் வளரும் சூழல். இந்த these 5 factors have a great influence on the social determinants of health. This social determinants of health, once we talk about social determinants of health, அவன் சமூகம் சார்ந்து என்று சொல்லும் பொழுது ஆரம்பத்தில் தாய் வழியாக அவன் கற்றுக்கொண்ட நல்ல விஷயங்கள். மதர் எஜுகேஷன். Mother education emerges as the single most determinant of a child health. So, குழந்தை பருவத்தில் தாய் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொண்ட உடல் பேணும் விஷயங்கள். In the early stage of our life, we are highly prone to several diseases. So, if the mother is more educated, for example, இருமல் அப்படிங்கும்போது கை வைத்தியம் சொல்லுவாங்க. அதைத்தான் மதர்ஸ் எஜுகேஷன் சொல்லுவோம். ஹவ், அதை தொன்று தொட்டு பழகிக் கொள்ள வேண்டும். மதர் எஜுகேஷன் எமர்ஜஸ் அஸ் த சிங்கிள் மோஸ்ட் determinant of child health. Then sex ratio, பாலின விகிதம் என்று சொல்லுவோம். பாலின விகிதம் என்பது மக்கள் தொகையில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்குமான ரேஷியோ, விகிதத்தை குறிப்பிடுவது. For example, females per 100 males in Haryana is 831, whereas in Kerala, for every 100 males, there are nearly 967 females. The reason for this difference is due to education, employment, and patriarchal status, ஆணாதிக்கம். So, sex ratio, பாலின விகிதம் ஒரு பாலின விகிதம் முக்கியமாக அவர்களுடைய படிப்பிற்கும் வேலை வாய்ப்பிற்கும் மற்றும் பேட்ரியார்கிக்கல் ஸ்டேட்டஸ்னு சொல்லுவாங்க. தந்தை அல்லது மூத்த மகன் அல்லது அண்ணன்களின் குழுவால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒரு குடும்பம். இவையெல்லாம் ஒரு ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ், பெண்களை பாதுகாத்து கொண்டு செல்வதற்கு இது ஒரு முக்கிய காரணம். Mother's education, apart from mother's education and sex ratio, other factors are also influenced, namely family, friends, and communities. Money and the resources. The fifth one, very good education and the skill development.
Then employment opportunities, support of the women for employment, அதைத்தான் patriarchal statusன்னு சொல்லுவோம். Then surroundings, then availability of food. So in the socio-economic state, the social determinants we come across: mother education, the sex ratio, then family, friends, and communities, then money and resources, good education and skill development, employment, environment, physical surroundings, and access to food. இதைத்தான் முன்புள்ள ஸ்லைடில் விரிவாக சொல்லியிருந்தேன். இதைத்தான் கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தி சொல்கிறேன். இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸை தான் இந்த ஸ்லைடில் விரிவுபடுத்தி சொல்லப்பட்டது. Coming to the Commission on the Social Determinants of Health. சமூகம் சார்ந்து ஒருவருடைய ஒரு குழுவினுடைய உடல் நலத்தை எவ்வாறு காப்பது, அதற்கு 3 பரிந்துரைகளை சொல்லியிருக்கிறார்கள். முக்கியமாக improve the living conditions. The Commission on Social Determinants have recommended 3 major things. The first one is improve the living conditions. Then tackle the unequal distribution of power, money, and resources. ஏற்றத்தாழ்வுகள், ஒரு சமூகத்தினுடைய ஏற்றத்தாழ்வுகள். Then the third one is understand the problem of health inequality and access the impact of interventions continuously. So the Commission have made 3 recommendations. The first one is to improve the living conditions. வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த வேண்டும். தனி நபருடையோ அல்லது சமூகத்தினுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த வேண்டும். வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தினால் அந்த சமூகத்தில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகள், either by means of power, money and resources, களையப்படும். மற்றும் அவர்களை பற்றிய புரிதல், understand the problem of health inequality. So the Commission has recommended these 3 for the even distribution of health. Based on these 3 recommendations, the 6 factors can be provided, namely giving every child the possible start in life. பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைத்து தருவதற்கு வழிமுறை செய்வது. Giving every child the best possible start in life. Then creating job opportunities. வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்றி தருவது மற்றும் வேலை பார்க்கும் இடத்தில் ஒரு நல்ல சுற்றுப்புறத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பது. சுற்றுப்புறம் என்பது பிசிக்கல் மட்டுமல்ல, கோ-ஒர்க்கர்ஸையும் மீன். Then based on the job, ensuring healthy standard of living. Then
Once we ensure the healthy standard of living, it leads to a healthy physical environment. Once the environment and the health of an individual or a community develops, it empower that community. Once it empower the community in the physical status, in the health status, it leads to the prevention of disease. So the commission define the best possible start in life for every child. So ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் அது வளர்வதற்காக ஏதுவான ஒரு தடத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பது. அதை ஏற்படுத்தி பார்த்தால் the child mortality rate, infant mortality rate would be high. Now, with the development of scientific inventions, even though we go for cesarean, the child death rate has been reduced drastically. That is a good start in determining the social well-being. So, ஒரு குழந்தை பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை அதற்கு தேவையான உடல் நலம் சார்ந்து எல்லாவற்றையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் the commission determines. வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன், சுகாதாரம், நீர் மற்றும் சுகாதாரம், அதையும் பேணி காக்க வேண்டும். அதை பார்க்கும்பொழுது ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ், உடல் நலம் சார்ந்த துறைகள், தென் ஹவுசிங். These are the socio-economic, cultural and environmental conditions which determine the status of an health. So, ஒரு 7 features of lifestyle, வாழ்வியலில் ஒரு 7 காரணிகள் associated with or reduce the mortality and increase the survival rate. The 7 features of lifestyle are inevitable, which is more common to everyone. Everyone knows what are the features that we have to avoid, what are the features we have to limit, what are the features we have to undertake in our lifestyle. First of all, புகை பிடிக்காமல் இருப்பது, not smoking. ஒவ்வொரு இதிலும் ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க, புற்றுநோயை விளைவிக்கும். ஸோ the first feature which induce death or increase the mortality rate is smoking. So we have to avoid that. Then alcohol intake. No alcohol intake. அது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் சொல்லலாம். மற்ற வெளிநாடுகளில் அந்த சீதோஷண நிலைக்காக மாடரேட் இன்டேக் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட். குடிக்கு அடிமையாகாமல் இருப்பது. We should not addict to alcohol. We should not get addicted to alcohol. Then தூங்கும் நேரம், sleeping at least 7 to 8 hours, a deep sleep, uninterrupted sleep. முக்கியமாக இப்பொழுது செல்போன் வந்தவுடன், அதுவும் செல்போனில் வாட்ஸ்அப், ட்விட்டர் எல்லாம் வந்தவுடன் நமது தூங்கும் நேரம் மிகவும் குறைந்து விட்டது. அதுவும் அன்டிஸ்டர்ப்டு ஸ்லீப் அப்படிங்கிறது குறைந்து விட்டது. மற்றும் எக்ஸசைசிங் ரெகுலர்லி.
நடைபயணம் அதையெல்லாம் பழக வேண்டும். And we have to maintain a desired body weight. பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், பிஎம்ஐன்னு சொல்லுவோம். ஒருவருடைய ஹைட்டிற்கு உயரத்துக்கு தோதாக அவருடைய வெயிட் இருக்க வேண்டும். ஸோ வி ஹாவ் டு மெயின்டைன் த வெயிட். ஒபிசிட்டியை குறைக்க வேண்டும். அதிக குண்டாவதை தடுக்க வேண்டும். அதுதான் ஒபிசிட்டி. எப்படி தடுப்பது என்றால் அவாய்டிங் ஸ்நாக்ஸ், ஜங்க் ஃபுட்ஸ். அவாய்டிங் ஜங்க் ஃபுட்ஸ். Then eating breakfast regularly. We should not skip the breakfast. So these are the 7 features which we have to follow in order to have a long-term survival, increase the survival rate. These are the 7 factors which we have to take into account. We know everything. All these factors are known, but somehow or other we are hesitant to follow. That's why we are repeatedly, by means of this kind of lectures, by means of this kind of syllabus, the government is carry forward the things which are known to everyone. சில விஷயங்களை திரும்ப ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். இவையும் அவ்வளவு. ஸோ அந்த செல்ஃப் இண்டிவிஜுவல் லெவல் ஆரம்பிக்கும் போது இட் இஸ் கனெக்டட் டு த கல்ச்சர். ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அவர்கள் சார்ந்த ஒரு கல்ச்சர் உண்டு. And it leads to increased resilience and resistance, and which leads to improved health and well-being. அதே இது இங்கே வரும்போது இண்டிவிஜுவல் லெவல் கல்ச்சுரல் ஐடென்டிட்டி, ஒவ்வொருத்தருடைய கல்ச்சுரல் ஐடென்டிட்டி. சிலர் புலால் உண்பதை தடுப்பார், கல்ச்சுரல் ஐடென்டிட்டி. இட் லீட்ஸ் டு செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் and it leads to increased resilience. So it leads to improved health. So the same thing, individual and cultural connectivity, which leads to community controlled organization. புரட்டாசி மாசத்துல சில சமூகத்தினர் புலால் உண்பதை தடுப்பார். ஸோ அதே மாதிரி விரதம் இருப்பது, வாரத்துக்கு ஒரு நாள் விரதம் இருப்பது, இது எல்லாமே பார்த்தீர்கள் என்றால் நமது சமூகம் சார்ந்த உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட விதிமுறைகள். அவைத்தான் இந்த ஃப்ளோ சார்ட். This flow chart clearly explains how the individual is related to the cultural identity, which in turn have connected to the community, thereby you have an improved health and well-being. So the outcome of that is improved health and well-being. அடுத்ததாக ஜெண்டர் ஹெல்த், பாலினம் மற்றும் ஆரோக்கியம். பாலின விகிதம் சொல்லும். நமது சமூகத்தில் in our society there is a discrimination between male and female. A gender inequality exists. ஆண்களையும் பெண்களையும் வெவ்வேறு பார்வையில் பார்ப்பது சில சமூகத்தினிடையே நடைபெற்று வருகிறது. That is called as gender inequality or discrimination based on the sex, which provides opportunities and allocation of resources and access to the services. இதை இவன் தான் செய்ய வேண்டும், இவர் செய்யக்கூடாது என்று சொல்வது. இப்பொழுது this gender equality, once the development of education,
by the introduction or the development of education, this gender equality slightly vanishes, even though gender equality, inequality exists in certain culture. So, for example, women systematically fail to achieve or fail to use some basic human rights which are provided to the men. So, women health status and problems related affect the mortality, morbidity, and disability rates and increase the disability rates. பாலினம் சார்ந்த உடல் ஆரோக்கியம். So, this is mainly due to the existence of gender inequality and discrimination. சில விஷயங்கள் பெண்களுக்கு மறுக்கப்படுகின்றன. வீட்டிலேயே அம்மா உணவை சமைத்தால் அதை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து விட்டு மிச்சத்தை சாப்பிடுவது. So it starts from the mother itself in order to support her children. In continuation of the gender inequality, let's see the gender barriers the women face. பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பாலின தடைகள், especially in India. Women do not have the right to decide when she has to get married, how many children she want to have, and spacing between the children. For example, பெற்றோர்கள் பார்க்கும் பையனை திருமணம் செய்வது கொள்வது, அதுவும் எப்பொழுது திருமணம் செய்து கொள்வது என்பதை பெற்றோர்களே தீர்மானிக்கிறார்கள். ஆண் ஆதிக்க பெற்றோர்களோ அல்லது அண்ணன் பெரியவர்களோ தீர்மானிக்கிறார்கள். ஸோ ஒரு பெண் எப்பொழுது திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அவளது குடும்பத்தாரே தீர்மானிக்கும் முறை. எத்தனை குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அவளது கணவன் முடிவு செய்வது. How many children to have, and ஒரு குழந்தைக்கும் மறு குழந்தைக்கும் உள்ள இடைவெளியையும் அவள் தீர்மானிப்பதில்லை. பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பாலின தடைகளில் இவை முக்கியமானவை. ஒரு முடிவை ஒரு பெண் எடுப்பதில் தடைகள் இருக்கும் பொழுது அவளது உடல் ஆரோக்கியத்திலும் மன ஆரோக்கியத்திலும் பல தடைகள் இம்பாக்ட் உருவாக்கப்படுகின்றன. So if she fails to decide what she needs, if the woman fails to participate in decision making, it have a tremendous impact on the health of a woman, body and mind. Then the important factor is time constraint. Whether it is a working or a non-working woman, the woman has to take care of her child, take care of the food for his family, household work. It is called as an household work. So whether she is a working or a non-working woman, she has to give priority to the household work, like cooking, taking care of the child, and looking after the family, looking after her home, so on and so forth. Apart from all these things, she has to look care of her health by means of a good diet, personal exercise, meditation, or taking care of her own health will be of least important aspects because she won't have time.
She concentrates on the good self of her family. So the main factor of the woman not taking care of her health is time constraint. For example, the problem faced by Indian women at different stages. ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில் ஆணோ பெண்ணோ அது குழந்தை பருவம், தென் பருவ வயது, முதுமை பருவம் என்று பிரிப்போம். சைல்ட்ஹுட், adulthood or adolescence, and old age. So in these three stages of life, what are the difficulties or what are the problems women, especially Indian women, face? Once at the childhood, ஆரம்பத்தில் இருந்து, right from the birth, sex selective abortion. Sex selective abortion என்பது பாலினம் சார்ந்த கரு தடைகள், அந்த சொல்றோம் செக்ஸ் அபார்ஷன் சொல்லுவோம். தென் ஃபீமேல் மியூட்டிலேஷன், அடித்து துன்புறுத்துதல். தென் நியூட்ரிஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ், உணவு பற்றாக்குறை. ஸோ இது எல்லாம் the child, a woman child faces at the adulthood when she get married. Unwanted pregnancies, then sexual harassment, பாலியல் முறைகேடு, துன்புறுத்துதல். Then forced sex, பாலியல் வற்புறுத்துதல். மற்றும் ஸ்மோக்கிங் அண்ட், அது வெரி லீஸ்ட், ஸ்மோக்கிங் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ். At the old age, there is an increase in morbidity and quality of life. And once in the early age, if she fails to take care of her health, it will reflect in her old age, especially சர்க்கரை நோய், diabetes. So these are the problems faced by the women at the three stages of their life cycle. Then behavioral determinants of health. நமது பழக்க வழக்கங்கள் எவ்வாறு ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்கின்றன? முக்கியமாக நமது பழக்க வழக்கங்கள் 50% நமது ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்கிறது. Behavior contributes to 50% of the health. The remaining 20 from the environment. The remaining 20 based on the genetics, and the least and the final 10% due to the poor access to health care services, hospitals. So the behavioral determinants of health, நமது பழக்க வழக்கங்கள் முக்கியமாக 50% நமது உடல் ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்கின்றன. அடுத்ததாக பொருளாதார நிலை. எஸ்பெஷலி உடல் ஆரோக்கியம் என்பது ஒரு தனிநபரையோ ஒரு நாட்டினுடைய health status. It will determine the economic system and stability of the country, health status of a country. For example, in USA, all the people will have the health insurance coverage. Therefore, there the health care is too expensive. மருத்துவ காப்பீட்டை சார்ந்தே அனைவரும் அமெரிக்கா மக்கள் உருவாக இருக்கின்றனர்.
ஆதலால் அங்கு ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த மருத்துவ செலவு என்பது அதிகமாக உண்டு. இன் இந்தியா devote nearly 1.5% of the GDP. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 1.5% உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக செலவு செய்கிறது. Both government and private health care செலவிடுகிறது. அது கவர்மெண்ட்டும் ஈடுபடுகிறது, பிரைவேட் தனியார் நிறுவனங்களும் ஆஸ்பத்திரி மற்றும் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டத்தை இருக்கின்றன. ஸோ இட் இஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் அஃபோர்டபிள் இன் இந்தியா கம்பேர்ட் டு தட் ஆஃப் USA. ஆதலால் தான் நமது அருகில் உள்ள நாடுகள் இந்தியாவிற்கு மெடிக்கல் டூரிசம் என்னும் ஒரு கான்செப்ட் உருவாக்கி இருக்கிறது சமீப காலங்களில். Even though we are not technologically superior than USA, in India, the healthcare system is more accessible and affordable. இறுதியாக globalization and health impact. ஆரோக்கியத்தில் உலக மயமாக்கலின் தாக்கம். உலக மயமாக்கலினால் ஒரு கெடுதல் என்னவென்று பார்த்தால், இட்ஸ் ஹேவ் a negative impact on the local knowledge. It have a negative impact on the local resources and traditional practices. வழிவழியாக நாம் பின்பற்றி வரும் சில கோட்பாடுகளை விட்டு வெளியே சென்று விட்டோம். It is because of the globalization. For example, இப்பொழுது சாப்பாட்டு கடைகள், ஹோட்டல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்டொனால்ட், KFC, pizza, is more popular among urban folks and adolescents. It is a very good example for the impact of globalization on health. ஹோட்டலின் எண்ணிக்கையும் அதனுடைய difference. There are wide array of hotels in India. Marketing. This kind of fast food culture have a great impact on the lifestyle and causes severe diseases. A very good example is polycystic ovarian disease, PCOD. கர்ப்பப்பை இலுள்ள கட்டிகள். Because the most of the fast food, they have colorants which have an impact, which induce cancer. And as I have already mentioned, junk food induced to obesity. உடல் பருமனுக்கு காரணமாகிறது. இவை அனைத்தும் பார்த்தால் it is due to the globalization. So I have completed the 5 social impact factors which have an influence on health. Coming to the next one, theory and methods of public health. பப்ளிக் ஹெல்த் அப்படின்னா பொது சுகாதாரம். பொது சுகாதாரத்தின் கோட்பாடு மற்றும் முறைகள். That is called as theory and methods of public health. Especially health behaviors. We avoid smoking in order to bring down the lung cancer. நுரையீரல் புற்றுநோயை குறைப்பதற்காக
புகைப்பிடித்தலை தடுக்க வேண்டும். And whether it is male or female, they have to do exercise, உடல் பயிற்சி, to make them fit physically and mentally. And a woman, நடுத்தர வயதுடைய ஒரு பெண், she has to follow the correct diet in order to control thyroid. தைராய்டு அப்படிங்கும்போது முன் கழுத்து குழலை அப்படிமோ, டெபிஷியன்சி ஆஃப் அயோடின், உப்பு. இப்ப குளோபலைசேஷனால பாத்தீங்கன்னா பதப்படுத்த உப்புன்னு வந்து இப்ப கல்லுப்பே இல்லை. ஸோ வி ஆர் ரிவர்ட்டிங் பேக் டு த கல்லுப்பு ஸ்டேட்டஸ் போறோம். பிகாஸ் அயோடின் குறைபாடுனால் ஏற்படக்கூடிய தைராய்டு, முன் கழுத்து குழலை அப்படிங்கிறது இப்ப குவைட் காமனா இருக்கு. தென் an elderly woman doing appropriate health screening, health checkup, periodically we have to go. And a sex worker, she has to ensure a protected sexual behavior. For example, in order to avoid AIDS, சுகாதார நடத்தையின் வகைப்பாடு, classification of health behavior. Castle and Com, they categorize the health behavior into 3 types. They are preventive health behavior, illness behavior, and sick role behavior. எவ்வாறு சுகாதாரத்தை நாம் அடைய வேண்டும்? preventive health behavior 3 விஷயம் சொல்லிருந்தோம். preventive health behavior, first of all, for example, வருமுன் காப்போம். vaccination, very good example of prevention. ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் ஒரு vaccination schedule, the doctor will provide the vaccination schedule. Okay, இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பாக்ஸ், ஸ்மால் பாக்ஸ்லாம் எராடிகேட்டட். கக்குவான் இருமல், ஊஃபிங் காஃப், எந்த வேக்சினேஷன் எப்போ கொடுக்கணும்? குழந்தை பிறந்தோன்னு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு 3வது நாள்ல இருந்து. ஸோ இது ப்ரிவென்டிவ். தென் சமீபத்தில் COVID-19, everyone faced COVID-19. So in order to protect from COVID-19 virus, in order to prevent, we have the face mask, we have social distancing, and we wash hands frequently. They are the very good example of preventive health behavior. வருமுன் காப்பதற்கு ஒரு COVID-19 வந்து நமது வாழ்க்கையின் பழக்க வழக்கங்களை மிகவும் மாற்றிவிட்டது. சமூக இடைவெளி, முகக்கவசம், தென் உடல் கழுவி, washing hands. These are the important factors. இரண்டாவதாக illness behavior. 3 things. The second one is illness behavior. For example, illness. Once we have the symptoms of illness, it is better to go for a doctor. If you have a fever, we go to the doctor in order to prevent
the serious repercussions, and we take medications as per the instructions of a doctor. காய்ச்சல் வருவதற்கு முன் தும்மல் வரும். தும்மல் வந்தவுடன் அதற்கு தேவையான டாக்டரை அணுகி மருந்து மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொண்டால் காய்ச்சல் வருவதை தடுக்க முடியும். அதை போலத்தான் இல்னஸ் பிஹேவியர். தென் சிக்ரோல் பிஹேவியர். சிக்ரோல் பிஹேவியர் என்பது காய்ச்சல் வந்தவுடன் டாக்டர் குறிப்பிட்ட மாத்திரை மருந்துகளை அவர் குறிப்பிட்ட வகையில் ஏற்பது. முக்கியமாக ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கோர்ஸ் சொல்லுவாங்க. We have to take an antibiotic for minimum of 5 days. ஜெனரலா வாட் இஸ் த பிஹேவியர்? இந்த நம்மளோட எண்ணம் என்னவென்றால் காய்ச்சல் குறைந்தவுடன் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்க மாட்டோம். பட் there is a possibility of re-emergence of the disease, illness. So we have to follow the prescription given by the doctor based on the tablets, and we have to take bed rest, and we have to isolate ourselves from our family members. So these are the sick role behavior. So the three things: preventive health behavior, illness behavior, and sick role behavior. The next one is, what are the characteristics of health behavior? சுகாதார நடத்தையின் பண்புகள். The factors which influence health behavior, once we see the factors, they are called as beliefs and environmental and emotional status. For example, நம்பிக்கை, பிலீஃப் என்றால் நம்பிக்கை. ஒரு கோயிலுக்கு மாலை போட்டிருக்கும் பொழுது புலால் உண்பதை தவிர்ப்போம், இது ஒரு நம்பிக்கை. And environment, வீட்டில் புகைப்பிடிப்பதை தவிர்ப்பது, வெளியில் புகைப்பிடிப்பது, வீட்டில் புகைப்பிடிப்பதை தவிர்ப்பது, இது எல்லாம் தான் நடத்தையின் பண்புகள் எவ்வாறு சுகாதாரத்துக்கு மேம்பாடு செய்கின்றது என்று. வீட்டில் புகைப்பிடிக்காமல் வெளியில் போய் புகைப்பிடிப்பது, தன்னை பற்றிய எண்ணம் மாறுபடும் என்பதால். So the health behavior is shaped by 4 factors. They are knowledge, attitude, beliefs, and value. ஆரோக்கியத்தின் கோட்பாடுகள் மற்றும் மாதிரிகள். The theories and models of health behavior. So the flowchart depict the relationship between various constructs of health belief model. So this flowchart, for example, perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, and perceived thoughts, which influence the effectiveness of the behavior, which have a long-lasting behavioral change. This flowchart determine or depict the relationship between the construct, various constructs. The same thing, which has been the same model, has been represented in a clear form. Then another important thing, theory of planned behavior and theory of reasoned action. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த white area shows TRA, theory of reasoned actions, and the darkened region shows theory of planned behavior.
So the external variables, demography, attitude towards targets, personality, the traits, variables will have an influence on the behavior and action. So which have an intention to perform a particular behavior and which ultimately results in the behavioral response of an individual. So the integrated behavior model of the theory of planned behavior and theory of reasoned action, TRA and TPB. Once these two factors have been integrated, we can see the behavior changes. So the six stages behavioral change, they are pre-contemplation, mun sindane, then sindane, தயார்படுத்துதல், action, maintenance, and finally termination. ஒரு பழக்கமே வழக்கமாகி வழக்கமே ஒரு நல்ல மனிதனை உருவாக்குகிறது என்பதை சொல்வதைப் போல முன் சிந்தனை, contemplation, preparation, action, maintenance, and termination. So it has been represented. Pre-contemplation, a person does not intend to take any action for the next 6 months. Intend to take action within next 6 months, that is contemplation. Perception, intend to take action within the next 1 month. A specific action taken by an individual, and that action maintained how in their maintain their modification in their life cycle. And finally, 100% self-confidence, that is called as termination. So based on that, the people in a community can be classified into 5 types. They are innovators, early adapters, early majority, late majority, legenders. Finally, to conclude, many factors determine the health of an individual and community. They include biology, circumstances, and environment. நமது gene சார்ந்து, genetic சார்ந்து, பிறப்பு சார்ந்து இருக்குது. Therefore, it is the responsibility of the society, state, and healthcare workers to promote health and well-being of a fellow citizen.